Could I say something about the event? Just continuation of that question about restoration of flights in 2019, European Union and also U.S. Embassy. Representative Elizabeth Root was calling Russia for restoring flights and why it is a problem now to have flights restored. Well, Gamajoba, before we get to your questions, I'd like to address the outrageous lies that have been spreading about the International Republican Institute by the ruling party and their media affiliates. IRI has been supporting multi-party democracy in Georgia for over 20 years. It's important to note that Georgian Dream receives more support from IRI than any other political party. In fact, a number of GD leaders are graduates, alumni of IRI programming, having participated and benefited from what IRI has been doing for all the political parties in Georgia for over 20 years. So it really raises the question as to why the ruling party is trying to stifle independent polling and attack young people who are just interested in learning how to be good citizens in this country. Independent polling, when it's not supportive of your position, may be inconvenient, but it is also very important to provide feedback and information to political leaders as to what the public's priorities are. And so that is why it's very important to allow responsible independent polling like that done by IRI and NDI for many, many, many years in many countries around the world, supported by the United States Congress and others to continue. We have seen in Georgia that young people here want to contribute to discussions about the issues that will determine their future. And that is what the IRI support is about. It's about helping them develop the skills to be able to discuss issues, especially when they have different views on the issues. It's about helping them understand how to peacefully and constructively participate in their society, in the political process, working with the government, working with civil society to contribute to their country's future. And IRI and NDI have been very, very important in supporting Georgia's democratic development over the years, and the United States government is very proud to continue to support them. Thank you. I'll come back to your question. პირველ რიგში სანამ თქვენ შეკითხვებს უპასუხებდე, მინდა გავაკეთო განცხადება იმ მართლაც შემაშფოთებელ ტყუილებთან დაკავშირებით, რაც ვრცელდება IRI-სთან დაკავშირებით მართველი პარტიის და მათთან დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, მედია არხების საშუალებით. IRI ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოში მხარს უჭერს განვითარებას მრავალ, ასე ვთქვათ, პარტიულ დემოკრატიას და ამას აკეთებს უკვე 20 წლის განმავლობაში და ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს მხარდაჭერა მიმართულია ასევე მართველი პარტიის მიმართ და ძალიან ბევრი მართველი პარტიის წარმომადგენელი არის აი ამ IRI-ის პროგრამების და კურსების კურსდამთავრებული და ეს აი ასეთი ქმედება ნამდვილად აჩვენს კითხვებს თუ რატომ ხდება თავდასხმა ამ შემთხვევაში ამ ორგანიზაციებზე, მათ საქმიანობაზე, იმ ახალგაზრდებზე, ვინც მონაწილეობენ ამ პროცესებში და ასე ვთქვათ დამოუკიდებელ კვლევებზე და გამოკითხვებზე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი პასუხისმგებლიანი პოლიტიკოსებისთვის, რომლებიც იღებენ ინფორმაციას, ასე ვთქვათ, აღნიშნული კვლევებით და აღნიშნულ საჭიროებებზე საზოგადოებაში. ამ ორგანიზაციებს IRI-ის და NDI-ის მხარს უჭერს ამერიკის კონგრესი და გააგრძელებს ამ მხარდაჭერას. ის ახალგაზრდები, ვინც მონაწილეობენ
ამ პროცესებში არიან ისინი, ვისაც სურთ რომ წვლილი შეიტანონ საკუთარი ქვეყნის განვითარებაში, ჩაერთონ პოლიტიკურ პროცესებში მშვიდობიანად და კონსტრუქციულად და შესაბამისად დადებითი წვლილი შეიტანონ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასა და ქვეყნის უკეთეს მომავალში. ასე რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ARIS და NDI-ის კონგრესი მხარს უჭერს ამ ორგანიზაციებს და გააგრძელებს ამ მხარდაჭერას. ეს არის მოკლედ იგივე კითხვები რა ცოტა It's not for the United States to say whether this will impact Georgia's European Union candidate status. It does raise the question as to why Putin would give this to Georgia now. No one, I'm sure, believes that he cares about the convenience of Georgian travelers. And we have seen that Putin does use the presence of Russians in a country to sometimes interfere in that country. I think there's already many Georgians who are concerned about the 100,000 Russians who came to Georgia last year, and now we hear from the Russian tourism agency that maybe 1 million more might be coming in as a result of these direct flights. So I think that if Mr. Putin wanted to show that he cared about Georgia, he would withdraw Russian forces from Abkhazia and Skin-Valley. He would comply with the obligations under the ceasefire agreement from 2008, and he would reverse Russia's recognition of Abkhazia and Skin-Valley. Those would be signs that I think Georgians would appreciate as a true gesture, a sincere gesture, remembering that this is the country that in 2008 invaded Georgia, that in 1989 tried to crush Georgia's freedom, that tried to silence Georgia's language in 1979, and that for centuries desecrated Georgia's churches throughout this country. This is a country that is attacking Ukraine in the same way that it attacked Russia 15 years ago, targeting apartment buildings, schools, hospitals, children, taking children from their families. It seems very odd to welcome a gesture from a regime, a bloody regime that is in the middle of doing to Ukraine what Russia did to Georgia just 15 years ago and still occupies your land. Thank you. ესე იგი, კანდიდატობის სტატუსთან დაკავშირებით ამ გადაწყვეტილების ზეგავლენაზე ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ გააკეთებს განცხადებას, თუმცა გეტყვით, რომ ნამდვილად ჩნდება კითხვები თუ რატომ მოხდა ახლა, ალბათ არავის არ ჯერა, რომ პუტინი ზრუნავს, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქეებზე და ძალიან ხშირ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, თავისი მოქალაქეების საქართველოში სხვა ქვეყნებში ყოფნას იყენებს ხოლმე იმის საბაბად, რომ შეიჭრას ქვეყანაში. საქართველოში უკვე არსებობს გარკვეული შეშფოთება იმასთან დაკავშირებით, რომ დაახლოებით 100,000 რუსი არის შემოსული და როგორც აღინიშნა ასევე აი ამ პირდაპირმა ფრენებმა შეება გამოიწვიოს, რომ კიდევ უფრო მეტი ვიზიტორი დაახლოებით 1 მილიონი ვიზიტორი შემოვიდეს საქართველოში. თუ კი პუტინი ნამდვილად ზრუნავს საქართველოს მოსახლეობაზე, მაშინ მან უნდა გაიყვანოს რუსეთის ჯარები აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან, შეასრულოს ცეცხლის შეწყვეტის 2008 წლის შეთანხმება და უკან წაიღოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება და ეს იქნება ნამდვილად ნიშანი, გულწრფელი, ასე ვთქვათ, ეს ჟესტი. ყველას ახსოვს, რომ 2008 წელს რუსეთი შემოიჭრა საქართველოში,
79 წელს ის ცდილობდა რომ გაენადგურებინა ქართული ენა, შეურაცხო ეკლესიები და ისევე როგორც უკრაინაში, ასევე საქართველოშიც მისი სამიზნე ომის დროს იყო საცხოვრებელი სახლების, სკოლები, საავადმყოფოები, ბავშვები და ძალიან უცნაურია რომ ასეთი სისხლიანი რეჟიმის ამ გადაწყვეტილებას ასე ვთქვათ მივესალმოთ ან მიესალმოს ვინმე. ჩემი კითხვა არ გაუჩნია და გააერთიანეს სანქციების საკითხი და ის ჩემი კითხვა არ გაუჩნია პასუხი 2019 წლის მაგალითზე და ჯერ ეკითხე და გაიერთიანეს. სახელმწიფო დეპარტამენტმა თქვა რომ თუ სანქცირებული თვითმფრინავები იფრენენ საქართველოში ამის შემდეგ ქართული 2019 წლის кейსიც კითხე, იმიტომ რომ არ უპასუხია. Just to follow up the previous question, in 2019 U.S. Embassy and EU called for restoration of these flights, direct flights, Elizabeth Route, for example. And what has changed now? And about the sanctions, because the State Department mentioned that any companies that would serve these aircrafts from Russia might be subject to sanctions. And if you could elaborate more on that. I would say an important difference between today and 2019 is the fact that Russia has invaded Ukraine again. Russia has destabilized the entire region, and with this unjustified, brutal war that is purely for taking Ukrainian territory and trying to eliminate Ukraine's identity. That is a significant change from before. Another important detail is that Georgia doesn't rely on Russian tourism, Russian business as much as it did in 2018, and we saw after the ban was put into effect, a surge in visitors from many other countries. Georgia does not have to rely and become dependent on Russia again. That is giving Russia dangerous leverage over your economy, and we have seen in many other countries how Russia will use that against your country when it wants to. Georgia does not need to fall into that trap again. On the sanctions, we need more information as to how the Georgian government is going to respond to this, what the details of these potential flights are going to be before we can establish whether there are export control or sanctions that apply to this situation. But I would imagine that there will be some. Thank you. ძირითადი განსხვავება 2019 წელსა და ახლანდელ შორის გახლავთ ის, რომ რუსეთი კვლავ შეიჭრა უკრაინაში და ასე ვთქვათ გამოიწვია მთელი რეგიონის დესტაბილიზაცია, თავისი გაუმართლებელი და სასტიკი ომით, რომლის მთავარი მიზანი არის უკრაინის ტერიტორიების მიტაცება და ამ ქვეყნის იდენტობის ჩახშობა. ასე ვთქვათ. ასევე მნიშვნელოვანი განსხვავება არის ის, რომ 2019 წლისგან განსხვავებით საქართველოს აღარ არის დამოკიდებული, ასე ვთქვათ, რუსულ ტურისტულ ნაკადზე და მაშინ დავინახეთ, რომ ფრენების აკრძალვამ გამოიწვია, რომ ძალიან ბევრი ტურისტი შემოვიდა სხვა ქვეყნებიდან და ასე ვთქვათ, საქართველოს ტურისტული სექტორი ნამდვილად ნაკლებად არის ახლა დამოკიდებული რუსეთზე და ეს დამოკიდებულება, რომ შემცირებულია, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ამ დამოკიდებულებას რუსეთი იყენებს როგორც ინსტრუმენტს ბოროტად. რაც შეეხება შესაძლო sankcjebs, ამასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, დაველოდებით იმას თუ როგორ უპასუხებს, ასე ვთქვათ, საქართველოს მთავრობა ამ საკითხს, შემდგომ სავარაუდო ფრენების დეტალებს და სწორედ ამის შემდგომ დადგინდება თუ რა სახის, ვთქვათ, სანქციები შეიძლება დაწესდეს.